Giving thanks to my Lord for the 17 years I have been in the media, and as someone who has been in journalism for 17 years, as I diversify into elective politics, I have looked at joining NUP because its mission is simple. Every day, every time, to lure Ugandans to exercise their inherent power to change our leadership in peace and a democratic process. So it is the reason as why when I am joining politics, I came to church. One, to give thanks to the my Lord, and two, to also confirm to the public that I'll be able to follow the procedures and the protocols of our NUP party. So it's the reason as why I came to church, and it's the reason as why I joined the NUP, because they are looking at changing our leadership in peaceful means. And the reason as why I want mostly to be so much into NUP, because we are using what we call a protest vote. Look at things that don't make sense in Uganda and change them. Remember, whenever you cast your vote, challenging the status quo, it means you're protesting whatever is happening. So it's the reason as why I am being part of those that support the protest vote, and it's the reason as why I'm joining NUP this time round. Ekisooka kubadde okwebaza Katonda emyaka 17 gye maze mu mawulire, n'ekyokubiri okulaga ensi nti nkyusizza olugendo lwange okuva mu mawulire okuyingira olutabaalo lw'ebyobufuzi, era nga ntunuulira ebigendererwa byange bijja kutambula butereevu n'ekibiina kya NUP, kubanga mission enkulu oba ekigendererwa ekikulu eky'ekibiina ekyo kwe kulaba nga bakubiriza bannayuganda buli lunaku okukozesa eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka okukyusa obukulembeze bw'ensi yaffe eno mu mirembe. Kyova ne ku mulundi guno twakozesa ekigambo kimu kye twatuma nti akalulu k'okwekalakaasa. Kiwoba otunuuliramu ebyo ebitagenda bulungi byolaba nga bibi mu ggwanga lyattu erya Uganda, kozesa akaluluko ng'olonda ojjawo ekikyamu ng'oteekawo ekituufu. N'olwekyo kwe kujja okwenyigira nange mu lutalo luno olw'okulaba nga tukyusa Uganda mu mirembe. So omukolo guno gwali nagutegese, ekisooka nga njagala okugukwasa Katonda okuyiringisa obulungi olugendo lwange mu nsonga z'ebyobufuzi ze ngenda. Order like the Human Rights Commission issued, and the same people disregard it, it will still be the same impunity. So in our case, our duty is to do what the law says. We've taken all the steps in the law. The Human Rights Commission has issued what the law says, because in any case, we're not going to go in the basement of Mr. Mohoza and break him free, or courts are not going to break him free. So it's a matter of impunity, and this is not about Eddie Sebofu. It's about Ugandans to know that we have a group of people who actually have no regard to the Constitution, and that is not a matter of only Eddie Sebofu, it's for Ugandans to take charge. Omanyi bannayuganda fenna ensonga zino ziyina okutukwatako ne tulaba nga tukola ekisoboka kyonna eggwanga lyaffe liddemu okutambulira ku mateeka. Fenna oba oli wa kibiina ki, oba tolina kibiina, oba oli munnaddiini, oba oli mukulembeze wa nnono, oba oli mu civil society, fenna waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga gamba nti nze nina sayidi gyengwako. Era ffe tutera okugamba nti, era nga tusaba nga twebaza bannaddiini n'abakulembeze b'ennono aboogera ku nsonga zino ez'okunyigiriza bannayuganda ezigenda maaso, n'abalala ne tubasaba bazoogereko. Tetubagamba nti beegatte ku NUP oba ku opposition, naye okwogera ku nsonga zino ezinyigiriza bannansi. Ku lwaki? Kino kiraga nti buli omu kijja kutuukako. Kuba kati abantu bano balaga nti tebawa kitiibwa mateeka. Muhoozi ye akulaga nti olwokubanga mwana wa mukulu, mwana wa muloodi ye bwe yeeraba ekifaananyi kyakuliddemu, kati ye alaba Uganda nga yaabwe. Kiringa omwana bw'akulira ewaka, ennyumba ya kitaawe, emmotoka ya kitaawe, byonna biraba ng'ebibye. Kati naye ndowooza ekifaananyi kyalaga Parliament n'emuyita n'agiziimula. Kakati Uganda Human Rights Commission yafulumizza ekiwandiiko ng'emulagira mu mateeka okuta Eddie Mutwe Bunambiro. Alaga nti tayagala kumanya, tomunyumiza ebyo. Kati fenna tulina okulwana okulaba nti ekintu kino kikyuka. Oyinza okuba nga oli mu NRM ng'ogamba ayo ebituuka ku bano aba NUP. Omuntu atawa mateeka kitiibwa naawe kijja kukosa, oba ogwawo enkya gojja omunyiiza akuyise bubi. Kati bw'otalwanirira mateeka, akaseera kajja kutuuka nga weetaaga amateeka ago okulwanirira nga tegakyaliwo, nga gonna gaayonoonebwa. So kati gwe mulanga ffe gwe tukuba. Fenna tukwatire wamu. Ffe nga bannabyabufuzi tetujja kusirika. Naye tugamba nti n'abalala bannaddiini, akulembeze b'ennono, civil society organizations, n'aba NRM. In fact, aba NRM bwe mubeera nga muli bagezi, ebintu bino mubivumirire.
kubanga ojja kulowooza nti oli safe naawe enkya ojja munyiiza era kuba kati azaayogera n'avuma ono wa NRM n'ayogera ku ono n'ayogera ku oli naawe ojja kugwa mu gaapu ze okulaba nti mbeera eno tulina okugirwanyisa eveewo. Tukyabanja Edi Mutwe bw'aba alina omusango gwonna gwe yazza atwalibwe mu kooti si mu basement ya Muhoozi. Lino ejjoogo lino lirina okukoma akamanyiiro kano kuba kano kamanyiiro anze kati muyina mu basement yange n'afulumya ekifaananyi ng'ali bute ayina amabwa n'ebirala. Kino ne international community kubanga tulaba international community bagenda ne bakyalira mu Museveni ba ambassador bakyalira Muhoozi ewe tebavaayo balinga bagamba nti bannayuganda bino ebibafaako ebibatuukako ffe tebitukwatako. Muhoozi asigala muntu waffe tujja mukyalira tumuyite ku mikolo. Bwe mba mugamba nti muli mikwano gya bannayuganda ke kaseera bannayuganda balabe ekintu ekyo. Parliament eri mu recess wetwogerera eri mu recess era oba oli awo batera tusindika mu recess nga bamanyi waliwo ensonga ezimu zamanyi nti tugenda kuzino kolayo mu Parliament bwe tunaddemu okutuula era kansubire kijja kubeerawo mu bbanga eritali lyawala nnyo. Ennamba ze tulina weewaawo ntono naye ennamba ezo tuba tulina okuzikozesa abantu bano okubabuza otulo okubateekako akazito. Kyovudde olaba batera ne batusindika mu recess nti kakati bano Parliament bw'eneetuula abantu bano opposition bajja kuba kerere ku kino ku kiri n'ebirala byonna. Yes, newankubadde ng'ennamba zaffe entono space eyo platform eyo tulina ogikozesa okulaba nti tulwana ku nsonga z'abannayuganda nga tubanja obwenkanya. Kiba kyanjawulo bwe tuyita press conference twogera ku nsonga zino ate bwe tuba nga tuli ku floor ya Parliament nga biri ku national record eyitibwa Hansard kiba kyanjawulo mukko kubanga Parliament yaffe n'ensi yonna egigoberera baba biraba. Kati ensonga lwaki space eyo tuba tuwagala tugikozese naye tugamba nti space ya Parliament temala. Ffe ng'ababaka nga bwe tukola kye tusaanidde okukolera nga tulina okukikola nga nkubiriza abakulembeze bannange tuleme kusirika ku nsonga zino naye nga bwe tuzoogerako bwe tukola ekisoboka kyonna okuteekawo akazito naffe ffenna bannayuganda abali eyo tugamba nti abye tubirekedde babaka nedda kubanga ababaka mutera okulaba oluusi batusindikira aba SFC ne batukuba ne bakola bye baagala okukola. Kakati ffenna kitukakatako tobeere n'ogamba nti kakati bannaye abakulembeze mukolawo ki temukoze kimala gwokozeewo ki. Ensonga eno si abakulembeze ffekka yaffe ffenna nga bannansi okulwanyisa ekizibu kino okulaba nti kikoma. Religious leaders that have been speaking out against injustice, speaking out for the good of the people of Uganda. And we would like to appeal to the others to follow suit, to do the same. Religious leaders, cultural leaders, civil society organizations. We do not ask these people to come out in support of NUP opposition or whatever the case might be. No, that's not what we are asking for. We are saying be concerned about the concerns of the people of Uganda. Speak about these issues. Condemn them because your voice is weightier than the voices of some of us. When a religious leader, when a cultural leader speaks out against injustice, against abductions and so on, it's different. Because we politicians, this is what we are expected to say. So it has become normal in a way. But when everybody comes on board, it becomes a different matter. We must all, as a people, condemn the human rights violations, the abductions that continue to happen today. You know, we have so many people that are still being held, the Machetes, Kalanzi, and others. Even when the Supreme Court made it categorically clear, those files must be transferred to civilian courts. Up to now, the state is still in contempt of court. And that's why we must push back. Edi Mutwe was abducted, as has been the case with many others. Up to date, the family has not seen him. Lawyers have not seen him. We, his colleagues, we have not seen him. But General Muhoozi, Mr. Museveni's son, comes out, displays a picture of him naked, without clothes, pretty much, with wounds, and says, I have him in my basement. I am dealing with him. I'm disciplining him. This cannot be okay. This is not right. And that's why we're also calling on the international community. Ugandans sometimes perceive you as being complicit. Because you'll see ambassadors, they'll go and meet General Museveni. We don't know what they talk about. They'll go and meet General Muhoozi at his office several times. And then they invite him for functions. How can you be fraternizing with somebody who is violating the rights of the people of Uganda? The people of Uganda will perceive you to be against them. So it's important that joint efforts get to happen around this matter. I would like to appeal to colleagues in the NRM. Sometimes they blindly think this is happening to the opposition.
these Eddie Mutwes and so on, those are opposition people. For us, we are safe. No, you are not safe. Somebody who disregards the law is dangerous for everybody. The Uganda Human Rights Commission, following the law, directed General Muhoozi to release Eddie Mutwe. Up to now, it has not happened. Because Muhoozi thinks he is above the law because he's Mr. Museveni's son. That should concern even folks in the NRM, because tomorrow you will annoy him. He will come after you. I mean, you have seen him castigating and abusing some people within the state. So what stops him from coming after you for as long as he thinks he's above the law? All of us should in unison speak out against these ills. In Parliament, of course, we've got a responsibility, and I normally tell colleagues that even though we are few in number, our voices have got to come through. And little wonder, many times, the leadership of Parliament sends us into recess. Right now, we are in recess. They fear to call us back to meet because they know we are going to talk about these matters. Anyhow, the moment we resume, that's where we shall start from. And so we must be able to utilize that space that we have. You know, when we talk about these things at a press conference, it's different from when you speak about them on the floor of Parliament and they are on the national records, the Hansard, because our Parliament is followed by the international community. That space must be utilized. But I would like to appeal to the people of Uganda. I normally hear some of them, MPs, fight for us, fight harder. Yes. And I would like to appeal to my colleague leaders. Let's play our part. Let's not be silent when the people of Uganda are suffering. But the people of Uganda, don't say this is a matter of MPs alone. No, it's not. Because you know that as MPs, we are not adequate in and of our own selves. You've seen severally, they have sent SFC to Parliament to beat us up and so on whenever they want to pass something, and they do. That's why all our voices matter. Don't sit back and say this is a matter of politicians, of MPs and so on. What are you doing about it yourself? If you are concerned, all of us must speak out in unison to see that this criminality comes to an end. Yeah, your appeal to journalists. I'm always happy whenever I see colleagues in the journalism fraternity come to join us on this end. You know, journalists, we are very special because we interact with literally everybody. We interact with a lot more information that the ordinary person doesn't get to interact with. What you show them is a bulletin of 30 minutes, but you have footage for many hours. That means you discover a lot, you know a lot about the goings on in this country. So when a journalist comes and joins the political space, it's an incredible thing because they know what is happening, they have seen these things, they've interacted with leaders and so on, and so they know the right thing to do. And that's why sometimes when somebody who's been a journalist joins the political space and then becomes something else, people get angry because they're like, you're not an ordinary person. You know the truth. You've interacted with it for a very long time. All right? And so I appreciate people who join politics as journalists and they stay the course. So I welcome my brother, Zambaali, bless you, and others who would like to join this political space. Please do come. It's tough on this end. Be ready to serve the people because the people are going to judge you a lot more than other people because you have been in their eyes, in their ears for many years. So they have a high expectation of you. Let's not let these people down. Ekisooka kubadde okwebaza Katonda emyaka 17 gye maze mu mawulire, n'ekyokubiri okulaga ensi nti nkyusiza olugendo lwange okuva mu mawulire okuyingira olutabaalo lw'ebyobufuzi era nga ntunuulira nti ebigendererwa byange bijja kutambula butereevu n'ekibiina kya NUP kubanga mission enkulu oba ekigendererwa ekikulu eky'ekibiina ekyo kwe kulaba nga bakubiriza bannayuganda buli lunaku okukozesa eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka okukyusa obukulembeze bw'ensi yaffe eno mu mirembe. Kyovula ne ku mulundi guno twakozesa ekigambo kimu kye twatuma nti akalulu k'okwekalakaasa. Kiwoba otunuuliramu ebyo ebitagenda bulungi byolaba nga bibi mu ggwanga lyattu erya Uganda, kozesa akalulu ko ng'olonda ojjawo ekikyamu ng'oteekawo ekituufu. N'olwekyo kwe kujja okwenyigira nange mu lutalo luno olw'okulaba nga tukyusa Uganda mu mirembe. So omukolo guno gwali nagutegese, ekisooka nga njagala okugukwasa Katonda okuyiringisa obulungi olugendo lwange mu nsonga z'ebyobufuzi ze ŋŋendamu. Giving thanks to my Lord for the 17 years I have been in the media. And as someone who has been in journalism for 17 years, as I diversify into elective politics, I have looked at joining NUP because its mission is simple. Every day, every time to lure Ugandans to exercise their inherent power to change our leadership in peace and a democratic process. So it is the reason as why when I am joining politics, I came to church. One, to give thanks to the my Lord, and two, to also confirm to the public that I'll be able to follow the procedures and the protocols of our NUP party. So it's the reason as why I came to church, and it's the reason as why I joined the NUP, because they are looking at changing our leadership in peaceful means. And
The reason as why I want mostly to be so much into NUP, because we are using what we call a protest vote. Look at things that don't make sense in Uganda and change them. Remember, whenever you cast your vote challenging the status quo, it means you're protesting whatever is happening. So it's the reason as why I am being part of those that support the protest vote, and it's the reason as why I'm joining NUP this time round. Ati omukulu ono lwazzaako kulwana kulaba nti afuna fulaga eyo alina ogirwanirira mu bantu. Kakano aliyo omubaka aliyo, waliwo n'abalala abeegwanyiza ekifo ekyo, naye nga bwe tuze tubagamba bonna tugende mu bantu. Ono Zambaali nze mukwano gwange, twali wamu mu mawulire kumala emyaka n'ebisiibo, era nze wano nga mukwano gwe. Okay, neera nga bwe tubagamba tusuubira nti olwokubanga olinayo mukwano gw'omukulembeze, flag eri automatic. Nedda, alina okubeera mu bantu nga bwenzize mulaba, kwatagana n'abantu baffe nga bwenzize mulaba. Sebo lwana nnyo kuba flaga eveeyo mu bantu bano. Tujja bakubamu ne debate, bakobe debate eventually abantu bannansana basonge bagambe nti oyo kwe twagala. Mwebale nnyo. Okukwatibwa kwa Eddie n'abalala byakwatibwa nabo n'okukuumibwa kwonna kumenya ssemateeka, kubanga kasita zaasukka essaawa 8 nga tannaba kuleetebwa mu kkooti yonna, buli kumukuuma kwonna kumenya ssemateeka ne kuvula ssemateeka. Ekiragiro kyayisiddwa, ekiragiro bwe kiyisibwa akakiiko eddembe ly'obuntu kirina kukolerawo, naye era n'okutuusa olwaliro nakyo tekinnateekebwa mu nkola. Twateeka omusango mu kkooti gwe bayita habeas corpus, era enkya tusuubira nti kkooti ejja kuba etuwulira ne bwe neeyisa ekiragiro ekirala. Olw'okuba bano bannaffe bo bali mu mbeera ya kufugisa magye na lyanyi, bayinza obukiziimuula. So